Morning, people. Morning, YouTube. We are in Talking Talk. Estamos aqui na Talking Talk. Talking Talk é uma plataforma de conversação onde nós podemos praticar algumas línguas como inglês, espanhol, francês. Temos mandarim também, se eu não me engano, com Tali no sábado, eu acho que é 10 horas ou 11, agora não me recordo, mas quem estuda mandarim também, francês também. Aqui não é uma classe normal, não é uma aula, ninguém vai ficar aqui corrigindo, ensinando gramática, tempo verbal. A ideia aqui é deixar a conversa rolar solta. Não tenha medo de errar, faz parte do nosso aprendizado. E é importante também respeitar o tempo de cada um, que todo mundo gosta de falar, se expressar, e respeitar também a opinião. Às vezes a gente tem uma opinião diferente, mas a gente preza muito pelo falar bastante, expressar bastante, respeitando a opinião do outro, ok? I'm Elias, I'm in the host for today. I'm here on Talk Talk since 2022. I studied for 6 months and go back again I think November last year. And I become host since I think March or April this year. Ok? O tema de hoje, nós vamos falar sobre saúde e saúde mental. É um tema assim bastante que está em alta hoje em dia, né? Esse tema foi uma sugestão de alguns de vocês. No final, a gente sempre tem uma pesquisa com feedback, então alguém sugeriu esse tema, achei muito bacana. E hoje em dia a gente fala muito sobre depressão, disse que é a doença do século, ansiedade, e qual o papel da sociedade, do mundo nisso. Vamos falar sobre esse assunto, ok? Eu vou dividir agora a sala em algumas pessoas aqui, só para a gente conseguir falar mais um pouquinho. Aí, uns minutinhos antes daquele esquema, a gente traz todo mundo para finalizar aqui. Maybe. Franklin is your first time também, não, né? Então, talk. First time with you. First time with you. Ok. Ok, I will split in two rooms. If you receive a blue button, se você tiver um botãozinho aí, é só aceitar, ok? Qualquer problema, vocês podem mandar mensagem no privado lá, ok? Have a good conversation. Ok, let's start with Diogo. Diogo, present yourself, please. Okay. My name is Diogo. I am 37 years old. Uh, uh, I live in São Paulo. I work as software developer for a corporation. I graduate in technology from the University Uninove 10 years ago. And uh, I in my free time, I like to spend the time with my family, walk in the park and go to the mall, and that it's Good, very good. I finished my graduation over 16 years ago. 15 years ago. I work with HC2 since 28. It's a long time. Quando a gente fala assim, já começa a revelar a idade também, né? I'm 38. I turned 38 in September. And I live in Teresópolis. Teresópolis is a small city from Rio de Janeiro state. Ok, and about you, Giovanni, if you... Present yourself, please, em português. Pode ser em português, em inglês. Fique à vontade. Good morning. My name is Giovanni. I'm 25 years old and I live in São Paulo.
I study uh, science and computer. Ok, isso. Okay, very good. You already reach a opportunity working ou eu entendo tu já conseguiu alguma oportunidade, um estágio, alguma coisa? Yes, I'm I'm staging in data engineering. Good, very good. Data engineer nowadays is very high profession. I think I don't know in future professional with this knowledge will earn a lot of money. Very good, very good. You do very great, Jovan. Okay, let's start with question number two. Uh, how does mental health affect quality of life? Como que a saúde mental afeta a qualidade de vida? You can start, Giovanni, answer this question. Take your time, okay? Uh, Okay, if you, you can talk in Portuguese if you want, no problem. Professor, acho que eu prefiro participar dessa imersão como ouvinte mesmo, desculpa. Okay, okay, no problem. Then your turn, Diogo. Okay, for me, uh, uh, healthy affect quality of life. Yes, affect because mental health, healthy uh, for me, it's very important uh, because you don't sleep very well and you don't concentrate or work your work and you don't remember a lot of things. Uh, uh, it is quality of life very better. For me, quality of life is very important we life because uh, in my life it's very important for to healthy. Uh, in my case, I think this. Yes, I agree with you, because if we don't have health, we get anxiety, we can't sleep well, and if we don't sleep well, maybe we lost productivity, né? Nosso trabalho, a gente perde produtividade. And maybe, I don't know, if we look like sick or face, maybe a self-esteem, né? A nossa autoestima vai lá para baixo. Then, I think it's important to take care of quality of life, because take care about mental health, because if we, I don't know, if we think about ourselves in a bad way, maybe we lost opportunities. For example, with nowadays I'm trying to improve my English. I'm improving my English, but if I'm not trying to reach an international job,
maybe it's bad because I'm studying and getting not results. I think it can affect the quality of life and can affect the our incomes. We earn less in some way. Okay, let's move on. Question number 3. Can you identify some signs that someone might need psychological support? Você consegue identificar alguns sinais que alguém necessita de suporte psicológico? I'm not a specialist in this subject. I don't know how to identify these signs, but I think we can observe the behavior of the person, observando o comportamento. For example, if a person is very calm, very easy, very easygoing person, but suddenly this person start to, I don't know, to get angry, uh, I don't know, talk so loud, things like that. De repente, uma pessoa muda, começa a ficar irritada. I think maybe, okay, maybe is a punctual problem, is a situation in in this person family or friends or in relationships. Sometimes alguma coisa acontece, né, no relacionamento da pessoa, but maybe it's this person is passing for a burnout or something in, I don't know, something that is not necessarily physical, but maybe it's a psychological. And about you, Diogo, have you noticed something? I don't know, if you see a person, this guy is not, is some kind of a problem. Você não sabe dizer o que que é, mas maybe it's a little problem with this person. Do you know this reason? For me, I don't specialist de psychological too, but now I we identify de comportamentos, né? Em someone, por exemplo, people's with difficulty difficult of the concentration in 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 classes, in student, in work, the the think, the speed thinks, the situations, the sings, it is very apparent for me in someone people's. But I don't know diagnostic with as doctor, but I observe these singings and with fica comigo, né? Fica with for me. But I observe, yes, many singers in many peoples for me. Yes, I understand you because sometimes we think about this person is not is I don't know, there is something wrong with this person, but we are not doctors, né? A gente não é médico, então mesmo que a gente pense,
Eu acho que eu concordo contigo, não é legal a gente talvez ficar opinando, não, porque senão a gente dá um diagnóstico que às vezes é errado e não sendo médico, né, não sendo psicólogo, né, a gente não saberia lidar com as consequências do que a gente falou depois, né? Then, you are, I don't know, you are in depression. Okay, but what would I do? If we don't know, yes, I agree with you. Uh, of course, sometimes with people near to us, like your family, né, sua família, né, nossa, eu sou casado, né, então minha esposa, if I think my wife is not so good, okay, I can, and I have in this case I have this mission of ask her what's happened. But for strange people, I think yes, I agree with you. It's not good. Maybe it can be very invasive. Okay, Diogo. Let's move Yeah. on. Question number 4. Can you read and answer, please? Yes, yes. How can you identify and deal with self-critical thoughts? Ou seja, como se ele identifica e lida com pensamentos críticos. Okay. Eu odeio o som do TH. Esse som do TH é bem difícil mesmo. Fortes pensamentos, é bem, Yeah, bem ruim. talks. Go ahead. For me, uh, for me, uh, uh, I think we uh, we identify the self-critical all the time. For my case, I I have the self-critical with me because uh, I I I have I think it's wrong. Uh, it is not perfect. Oh, it is uh, 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 heavy difficulty for you. This is my my togist. Every time my token is this in my mind. But I identified this togetes for me. But I fight with these pensamentos in my mind. But I identified yes. But uh, uh, I dealt with tokens because my evolution, for example, improve English, improve my skill in my work. It is my goal in my life. I need find with these pensamentos. But I can identify the critical thoughts, yes. But it's very difficult for me this topic. It's complicated for me this topic because it is a fight daily with me and my mind. That's it for me. I don't have a specific technique about
how to deal with my self-critical thoughts. But I remember a book from Augusto Cury, ou Curry, como é que eu falo sobre o nome dele? Escritor bem famoso, então tem um livro dele, se eu não me engano, é Duvide, ou Duvide de Si Mesmo, uma coisa assim. Mas, enfim, a pegada do livro tem a ver com você duvidar mesmo das situações da vida. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, eu não consigo, eu não, sei lá, eu por exemplo, quando eu sou novo motorista, eu comecei a dirigir agora tem 1 ano e 6 meses, mais ou menos. A gente fica pensando que não vai conseguir, que não vai dar certo, que vai fazer besteira, mas ele sugere a gente, tipo, cara, será que o que eu tô pensando é verdade mesmo? Ou será que parece coisa assim muito de coach, né? Mas esses vezes a gente ajuda a gente, porque às vezes a gente coloca uma barreira que não existe, na verdade. Então a pegada desse livro seria mesmo para a gente duvidar, duvidar mesmo das situações da vida. Não duvidar de si, mas duvidar, tipo, se um pensamento me trouxe um mal-estar, significa que alguma coisa não está bem dentro de mim mesmo. Então, assim, seria essa pegada de você duvidar de si mesmo, duvidar da situação, não de si mesmo, desculpa, mas duvidar da situação, você duvidar, será que eu não esqueci alguma coisa? Ou será que isso não acontece com todo mundo e eu tô achando que é só comigo? Então, seria essa pegada. Então, this book is very, I think it's important, some books, some people don't like self self-help books, livros de autoajuda, né? I think this kind of book it isn't work for every person, but sometimes they have some kind of insights. I think it's good. I think it's a good. It's good. I think it's good even to. It's good for make us to thinking in another way. And it's a good book. There is Augusto Cori. There is written some good books. Okay. Question number 5. How can you stress? Ah, let's a little question. The question about question number 3. Can you identify some sign that someone might need psychological support? I don't know if you. Of course, you heard about the news of Didi. Then, do you know the news about Will Smith songs, things like that? Você viu as notícias sobre o filho do Will Smith? Acho que vocês viram, ou não? Então, assim, Hum. eu tava vendo um youtuber falando sobre que quando ele era mais novinho, parecia que ele era de um jeito, aí mudou totalmente, até na roupa, a vestimenta, o cabelo, coisas do tipo assim. Então, assim, in your opinion, it's okay, nowadays, this thing happen with him, of course they need psychological support, okay? But uh, não querendo ser doutores, psicólogos, but if a person suddenly change the behavior like this, in your opinion, it's a kind of sign to maybe this person passing for some situation. What's your opinion, Diogo? Eu falo assim, pô, se eu chegar aqui amanhã, sei lá, botar largador, piercing, sei lá, coisas do tipo assim, maybe it's a sign, a kind of sign. Yes, yes, I signed because not evolution uh, 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 desses sinais. It is minimi sinais the psychological it is very important
for example, the children's, the kids, they write the pic, the write the cartoon and the write the cartoon. I show me or show the parents. Oh, like this. I cartoon this paper. Uh, uh, parents or the people common, I don't know. I think not see the things, the cartoon of the children's, but the doctor, physical, uh, oh, the the cartoon is very danger because the four people and the family it's three people. Oh, these people, this person, who is the children, uh, na mente da criança, assim, it is um amolestador, né, da criança. It's very danger. It is singles in cartoon. It is very necessary the see these singers in children's or in the personals in the peoples in all days. Então, for me, the singers, the see the singers in personals, it's very important for uh, for the support, né? The persons. And uh, how today the time is for me look the peoples and the judge. Oh, yeah, a síndrome de pensamento acelerado, you have a TDAH, TDAH, hoje em dia, the people it is judging other people's easy, but I don't doctor for the judge these points, but in cases it is real, it is necessary the judge for the support, the psychological support other people's and find the doctor in psychology because it is very stranger the comportament the you son or the you grill. It is very strange. Find the doctor for this. And for pode ser que not it is nothing, but can be necessary that moment the for the treatment in psychology, the son, the girl, all the people. I think so. This time, this tema.
Yes, I agree with you about sometimes people need to talk with a professional, but uh, there's some prejudices, né? Tem preconceito. People think, se eu tô procurando um psicólogo, as pessoas vão achar que eu tô doidão, coisa assim. And especially for kids, usually the kids don't talk to their parents, causa, I don't know, às vezes por medo, ou até na escola, se passa por alguma coisa, hoje em dia a gente tem um assunto que é bem, eu acho que é polêmico, sobre bullying. Tem gente que fala que não existe bullying, que sempre teve, que é zoa, se alguém te zoa, você zoa de volta. Mas eu não sei, acho que tudo tem limite, né? Não sei. Tem gente que fala que existe, tem gente que fala que não. But maybe the kids don't want to go to school or getting getting worse with the grades, don't achieve very grades, né? Fica com nota baixa. And but kids maybe don't have the necessary não tem o discernimento para saber que eles precisam de alguma ajuda e falar com alguém. Dificilmente uma criança vai chegar, eu preciso falar com um psicólogo, alguma coisa assim. Yes. I think in this case, it's a role for us adults to observe the kids. Né? Nosso papel, observar as crianças. Okay, Yes, yes. let's move on. Question number 5. How can stress impact physical and mental health? Como o estresse impacta a saúde física e mental? I think stress impact first the mental health, because if we maybe we don't achieve our goals, maybe we lost performance, and sem atingir a performance, sem atingir as metas, ficamos mais estressados ainda, and affect the body, because there are some kinds of diseases, some kind of conditions that the psychologists call, I don't know in English, but doenças psicossomáticas. São doenças que vêm a partir dos sentimentos, né? Às vezes de uma amargura, uma mágoa, alguma coisa assim. Then I think the stress can aggravate the situation. And if we are not well mentally, maybe we don't, like we said before, we didn't sleep well, we didn't eat well, and maybe if there is another thing, anxiety can reduce o estresse ele pode reduzir a imunidade, vocês sabiam dessa? Então, assim, o excesso de estresse, que é uma coisa mental, pode reduzir a imunidade, ou seja, impacta fisicamente também. And what's your opinion, Diogo? What you say about it? Yes, for me, I agree with you. The stress impact first mental health and the consequent physical health, because the stress it is as excess for me excess maxi excesso for work, the preoccupation with the things, the preoccupation with money, pay pay accountings. For me, the stress is very bad for the health in general, but because the stress is not necessary for the people, but uh, 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 today it is very difficult not stressor
no nosso dia a dia, né? É difícil não se estressar, because we live in world uh, uh, very very speed, né? The thing is the thing is the social medias, the work, the family, the findings, the activity, others activities. It is uh, uh, thinks a lot for the thinks to the thinks the tarefas home, work as tarefas do work. Oh, I study my English. Oh, I improve me gym. It's very 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 thinks for the uh, uh, pensar, né? To trophy. E it is very bad for my health. But a gente precisa começar a pensar nisso, né? E tentar melhorar essa questão aí de fazer muitas coisas ao mesmo tempo para diminuir esse estresse do nosso dia a dia, né? É importante. Yes, I agree with you. Because if we do a lot of things at the same time, and maybe if we can't finish the things that we're doing, I think we get more stressed. Because we tend to think, we don't have control of our life. For example, nowadays I have to I'm studying English. I have to study technical things about my job, cause I demand, cause I'm a software developer, but eu sou mais back-end, né? Então, front-end eu tenho mais dificuldade. Acho que todo mundo, né? Todo mundo que é back, quando vai para o front, tem dificuldade. Só que eu tenho demandas no trabalho que pedem isso. Então, assim, eu acabo tendo que estudar. E no dia a dia do trabalho, às vezes não dá para estudar, porque a gente sempre fica muito atolado com muito prazo. Então, assim, eu acabo que eu estudo por fora, fora do horário mesmo. Só que eu também tenho que balancear isso com o inglês, que eu também preciso estudar. E tenho que balancear isso com outras coisas também, que eu não mencionei, mas também eu sou da igreja, né? Sou cristão. Então, assim, a gente tem demanda. Inclusive, hoje eu toco na banda e, inclusive, hoje eu tenho ensaio. Eu já não fui segunda, então hoje eu tenho que ir. Uh, and if I'm not training about my music instruments, maybe it can give me some stress because I can because if I'm not training, I can play well, and if I can't play well, it's not good. Maybe I'm not a good player. Então, assim, é isso. Igual você falou, muitas tarefas ao mesmo tempo, às vezes não é legal, não. É melhor a gente fazer uma, termina, fazer outra, termina. Melhor do que, sei lá, de repente tentar pegar o mundo todo, abraçar o mundo e não conseguir fazer nada. Ou fazer tudo. Tem uma expressão que eu não gosto muito, não, mas fala que é igual o pato, né? Faz tudo, que o pato ele anda, ele nada, ele voa, mas ele não anda direito, não nada direito, não voa direito. Eu não gosto muito dessa expressão, não, comparando com seres humanos, não, que eu acho que é diferente. Eu acho que a nossa vida, nós temos muitas tarefas em paralelo, a gente não. Uma só pessoa é filho, é pai, é irmão, é marido, é funcionário de empresa, é membro de igreja como eu, então, assim, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo, então, enfim. But okay, I think we have time for more question. Uh, let's see. Question number 7. What are a daily practices that help you maintain emotional well-being? Quais são as práticas diárias que ajudam a manter o nosso bem-estar emocional? É, no meu caso, como cristão, né, eu pratico oração. Eu não vou dizer todos os dias, mas eu procuro praticar.
And physical exercise, I go to the gym from Monday to Friday. I think it's important because I have some conditions. I don't know how to speak in English. Hipotireoidismo. Então, assim, eu preciso controlar, né? Não comer muito açúcar e practice exercise every day. It's important. And about you, Diogo, do you have any practice, anything that you do? I agree, but I don't practice gym now, but I think you must practice, but I don't practice. Uh, uh, for me, it is uh, uh, emotional well-being. It's very important because uh, 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 today it's very stressed, uh, dining, and a prática de gym, the yoga, the other thing it is very very nice for this. Yes, I agree with you. Welcome back, guys. How was the conversation breakup room? Let's ask for Franklin. Question number 7. What are daily practices that help you maintain emotional well-being? Daily practice. Well, the main one is the exercises. Made exercises daily. In this year, I really don't make some a lot of exercises than I want to, but nowadays I'm returned to practice these exercises and really perceive that my mind and my emotional my my healthy is really better than after than before. And I think practice exercises really help us our emotional and to be well-being with our body and with our mind. Good, very good. The exercise is very important. I agree with you. And about you, Sydney? Do you practice something daily in order to maintain emotional well-being? Well, Elias, for me, unfortunately, I don't practice any sports because nowadays I have a busy day, and for me, it's a kind of impossible to make time for it. It's not impossible, and I think it's more to organize my time. I think at 25 minutes would be excellent doing some activity, but I have only the night. I think to practice something, but I try to do another things to maintain my mental health. Some hobbies like to read for me is a good exercise. Play some games with my son. I think when it could be crazy for many of the people, but when I do my domestic chores, it make me feel entertained. I think when I'm washing the dishes, some part of my house. But I understand and they agree that we need to have that kind of hobbies to relieve the stress of our body, of our mind, and I think forget a little bit about that. The things in, in our life, especially things that about our jobs. Yes, let me ask you a question. Sometimes I feel like you. I have a very busy day. There is a phrase that I don't like. Às vezes pessoas falam assim, o que você faz de meia-noite às 6? Aí eu durmo, pô, ou faço outras coisas também, mano. Mas, enfim,
Eu não gosto dessa frase particularmente, não, porque a gente precisa descansar também, mas você já pensou que talvez tem coisas que você faz? Eu falo isso porque eu penso às vezes, que de repente você poderia não fazer, porque talvez não está trazendo um resultado que você espera e está só trazendo mais cansaço. Do you think like this? Yes, a lot. That's why I closed all my social media and the in I don't I'm tracking my time to not do useless things. For example, in my job, when I go to the office to work, there are some people there that they spend their time with useless things, discussing things that is not about the job. I try to avoid them because I have more. I want to have time, for example, to stay here on Talk and to do the things with my family, to go out with them, to have time with my son, to do my domestic chores. But to be honest with you, I want to organize my time. I need to organize my time in order to have time for myself, for example, to exercise my body, to do some sports. Good, very good. Unfortunate, unfortunately, I'm not a rich person, so in this case, I have to work. I can't avoid this kind of drug. And go ahead, Ricardo. I will ask you, there's something, do you have any kind of daily ritual, daily habit that help you? Survive is a wonderful thing. I don't know. I don't have this kind of thing, a ritual or another. But yeah, I know there are some actions, some attitudes or movements is possible uh, improve or help. Actually, the better word to say. Uh, do some activity, physical activity, therapy, hobbies, uh, spiritual thing. Could be religion or not. Depends on the person have their own relationship with this kind of part of our soul. I believe that's don't have exactly a key or a secret. I believe that's you try to become stronger and keep the fight. Get up, stand up. Yeah, that's a wonderful song. Don't give up the fight because at the end you reach the prize. Yes, Ricardo, when you told there is no secret, I remember there is a book called The Secret. Yeah. Do you agree with this book or maybe not? Uh, well, I don't know. I don't believe exactly in this kind of situation, but yeah, it's much better when you are a positive person. Uh, I, in my opinion, just be a positive person. Don't solve everything. Like this kind of book or there are a lot of different. I don't know. The people used to sell something. Oh, it's a uh, I don't know how to say amulet or another kind of situation, but I believe that is much better. Be positive. It sound like became stronger. Is a kind of shelter and the where you could uh, keep on this thing and avoid this kind of feeling because yeah, unfortunately, it's not possible to avoid all of the time, but yeah, sometimes it's necessary to relax and to try to let this kind of a feeling keep away from your life. Uh, That's it. Yes, I agree with you. I think this book, I don't know if this book or another book that we have in average 60,000 thoughts a day, mais de 60 mil pensamentos no dia. Then it's Yeah. impossible to Yeah.
it's important to control our thoughts, but but I think the book says if we don't feel well, there is something wrong. Ou seja, a gente tem mais de 60 mil pensamentos, a gente não consegue controlar, mas se a gente não se sente bem, então tem alguma coisa errada a ver com nossos pensamentos. Guys, this conversation is almost finished. Estamos chegando ao final. Eu mandei uma pesquisa, o primeiro link aí, sugestões de temas, se vocês quiserem falar sobre algum tema. Sugestão de melhoria, eles você poderia fazer mais disso, mais daquilo, menos daquilo. Então é o seguinte, eu sempre leio todas as pesquisas, a pesquisa é anônima, então pode responder, eu não recebo quem mandou. E o segundo link não é obrigatório, tá? Meu LinkedIn, se vocês quiserem conectar, acho que né, menos o Franklin e o Giovanni e o Diogo, mas eu acho que o Sidney e o Ricardo já tem meu LinkedIn, se Eu tô vocês, lá. vocês quiserem, ok? Sintam-se à vontade. Não é obrigação, não, tá? Se quiserem, sou um tech guy, então, de vez em quando já tem bastante tempo que eu não posto, mas de vez em quando eu boto coisa de técnica lá, enfim. Guys, thank you very much, ok? Aí eu vou tirar daqui um pouquinho antes, mas thank you very much. Have a great week. Thank you very much, Giovanni, Ricardo, Franklin, and Sidney, ok? Ok. Bye, Ok, bye. thank you.